Right, next one is the last unit and technology, policy, privacy and freedom and data security. Right. Next one is the chapter 5, technology and privacy policy. Okay. Introduction for this technology and privacy policy are, in addition to the general accepted definition of privacy as the right to be become a broad, all-encompassing concept that envelops a whole host of human concerns about various forms of intrusive behavior, including right tapping, suppressions, physical surveillance, and mail interceptions. Okay, next one. Individuals claim a right of privacy for an enormous wide range of issues, from the right to practice contraception or have an abortion of the right to keep bank records confidential. In recent years, these claims have expanded to include the right to keep one's trail of sites visited. Okay, in order to implement privacy in a computer system, we need a more precise definition. అంటే మనకి కంప్యూటర్ నవేడేస్లో మనం అన్ని కంప్యూటరైజ్ చేస్తాం, వెబ్ బేస్డ్లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. అంటే కంప్యూటర్ని యూజ్ చేసి నెట్వర్క్లో తీసుకుంటాం కాబట్టి మనకి ప్రైవసీ పాలసీస్ ఇలా డిఫైన్ చేయొచ్చు అనేది చెప్తున్నారు. We have to decide when and under what conditions to give out personal information. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఒకటి డిసైడ్ చేయాలి, ఎప్పుడు మీ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఎప్పుడు ఇవ్వాలి, ఏ కండిషన్స్లో ఇవ్వాలి. ఓకే, when to give our personal information to the outside of the world, or in which conditions we need to give our personal information to outside of the world. So we need to decide it. Right. Especially, we must decide when to allow anonymous transactions and when to require. Especially, we must decide when to allow anonymous transactions and when to recover accountability. Anonymous అంటే నార్మల్గా చేసేస్తున్న క్యాజువల్గా చేసినట్టు అనమాట ట్రాన్సాక్షన్స్. when to recovery, when to require accountability. చూసి జాగ్రత్తగా చేయటం. అకౌంటబిలిటీ కంటే జాగ్రత్తగా అంటే మనం చేస్తూ ఉంటాం.
right? In society or countries with a with a differing ideas about the answers to these questions, technology can to a large accommodate each group. If there are subgroups in society or countries with a differing ideas about the answers to the extent accommodate each group. Okay. If there are subgroups in society or country with the differing ideas about answers to these questions. అంటే ఈ పైన మనం అడిగిన వాటిలో అంటే when to we need to decide it when to give which conditions we need to give our personal information to the outside of the world. Okay. And when to allow the anonymous transaction and when to allow the accountability transactions. So ఇది డిఫరెంట్ పీపుల్స్ కి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్స్ ఉంటాయి. ఓకే రైట్ అదే చెప్పారు. ఇఫ్ దెర్ ఆర్ సబ్ గ్రూప్స్ ideas about the answers to these questions, technology can to a large extent accommodate each group. అంటే మనకి అంటే గ్రూప్స్గా డివైడ్ చేసి కొన్ని ఏరియాస్లో అంటే కొన్ని పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాల్సిన వాళ్ళు మనం ఒక గ్రూప్స్గా డివైడ్ చేయొచ్చు సొసైటీలో. డిసైడ్ చేసినప్పుడు ఒక్కొక్క గ్రూప్కి ఒక ఐడియా ఉంటుంది, లేదా ఒక ఐడియాని బట్టి మనం గ్రూప్స్గా డివైడ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? అది ఫిక్స్డ్గా అనేది ఉండదండి. ఎప్పుడు ఇవ్వాలి, ఎలా ఇవ్వాలి, ఎనానమస్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎలా చేయాలి, ఎందుకు చేయకూడదు, అన్ని అకౌంటబిలిటీగా ఉండాలి అనేది తర్వాత. There does not necessarily have to be only one privacy regime. Less law and more user choice is possible now. అంటే లాని వదిలేసేసి మనకంటే ఈ అంటే రూల్స్ లా అంటే లైక్ యాజ్ రూల్స్ చేయడం ఇది ఒక పాసిబుల్ కేస్ అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్, technology can provide every user with controls, fine-tune accountability that they prefer. The technology can provide every user with controls, fine-tune for the balance of privacy and accessibility that they prefer. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇలాంటివి ఒక్కొక్క యూజర్కి సంబంధించిన ఒక్కొక్క ఐడియా ఉంటుంది. ఐడియాని వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ దగ్గర అంటే వాళ్ళు ఎలా అయినా అంటే ఒకళ్ళు యాక్సెస్ చేయొచ్చు అంటారు, ఒకళ్ళు యాక్సెస్ చేయకూడదు అదే అంటారు. ఇప్పుడు అలాగా కొంతమంది యూజర్స్కి ఇవ్వచ్చు, కొంతమంది యూజర్స్కి ఇవ్వకపోవచ్చు. వేరే వాళ్ళు మీరు ఇచ్చిన పర్మిషన్స్ అని వేరే వాళ్ళు ఇవ్వకపోవచ్చు. అంటే మీరు ఇవ్వని పర్మిషన్ వాళ్ళు ఇవ్వచ్చు. అట్లా పర్సన్ టు పర్సన్ చేంజెస్ ఉంటాయి. అది పాసిబుల్. ఎప్పుడు పాసిబుల్ అంటే ఇప్పుడు మనం నవే డేస్ అంటే టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత పాసిబుల్ అని చెప్తున్నాం. టెక్నాలజీ కెన్ ప్రొవైడ్ ఎవ్రీ యూజర్ విత్ కంట్రోల్స్ ఫైన్ ట్యూన్ ఫర్ ద బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ privacy and accessibility that they prefer. Okay, right. This paper first describes how accountability and anonymity can be balanced to allow user control as much as possible. Community norms when the user desires conflict, and government regulations when the norms of the communities differ. Right. It recognizes the possibility of privacy royalties and describes a available to implement these controls. Okay. Anonymity versus accountability. Anonymous అంటే అకౌంటబుల్గా ఉండటం అంటే, ఎనానమస్ అంటే నార్మల్గా ఇచ్చేస్తుంటాం, ఎనానమస్గా ఫ్రీ అంటే లైక్ ఎస్ ఫ్రీ అంటే అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వము అన్నట్టుగా మనం రూల్స్ ఇంపోజ్ చేయము. అకౌంటబిలిటీ అంటే ఏంటంటే మనకి అది కొంచెం కొన్ని కండిషన్స్తో జాగ్రత్తగా చేసేది అకౌంటబిలిటీ అంటే. రైట్. ఆ రెండింటికి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నాం. ఇండివిజువల్స్ sometimes choose to remain anonymous to safeguard their privacy. For example, when browsing in a department store or purchasing an adult magazine, okay, individuals sometimes choose to remain anonymous to safeguard their privacy. Okay, when browsing in a department store or purchasing an adult magazine, డిపార్ట్మెంట్ స్టోర్లో డేటాను బ్రౌజ్ చేయడం లేదా అడల్ట్ మ్యాగజైన్ని పర్చేజ్ చేయడం అనేది వాళ్ళకి ఒక
ప్రైవసీ పాలసీని బేస్ చేసుకుని చేస్తూ ఉంటారు. బ్రౌజింగ్ ద వెబ్ హ్యాస్ ఆల్సో టు డేట్ యూజువల్లీ బీన్ అనానమస్ యాక్టివిటీ. ఎందుకంటే మనకి ఏదైనా ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో వెబ్లో యాక్సెస్ చేయడం అనేది జనరల్గా జరిగిపోతూ ఉంటుంది. ఓకే, అదొక అనానమస్, రూల్స్ ఏమి ఉండవు. నెక్స్ట్, మూవింగ్ బియాండ్ ద వెబ్ టు ద ఇంటర్నెట్ ఇన్ జనరల్, one can send anonymous messages using an anonymous remailer program. Okay, right. Moving beyond the web to the internet in general, one can send anonymous messages using an anonymous remail program. అంటే anonymous remail program యూజ్ చేసి మనం ఎవరైనా సరే anonymous మెసేజెస్ని ఇంటర్నెట్లో పంపిస్తూ ఉంటాము. వెబ్స్ యూజ్ చేసుకుని. It is fairly easy today for a technically sophisticated person to remain anonymous and avoid accountability on the internet for the actions which are questionable or illegal. Sending advertising mail to numerous news groups, running a pornography server, or hacking the web page of another person. Right. It is fairly easy today for a technically sophisticated person to remain anonymous and avoid accountability on the internet for actions which are questionable or illegal. Okay, for example, send to numerous news groups, okay, running a pornography server, or hacking the web page of another person. Next, but technology can promote accountability as well as anonymity. మనకి టెక్నాలజీ ఏం చేస్తుంది? అకౌంటబిలిటీని, అనానిమిటీని రెండింటిని ప్రమోట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇఫ్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ ఆర్ అప్లికేషన్స్ రిక్వైర్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ బిఫోర్ అలౌవింగ్ యూజ్, we will అంటే మీరు అది అకౌంటబుల్గా ఉండాలి కంప్యూటర్లో డేటా అయినా అంటే మీకు యూజర్ ఐడి, పాస్వర్డ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఆ ఐడెంటిటీని యూజ్ చేసుకుని మీరు డేటాను యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఏదైనా సరే. అది అకౌంటబిలిటీగా ఉండాలి అంటే. నెక్స్ట్, ఓన్లీ స్టార్ట్ when driven by authorized drivers. ఓకేనా, రైట్. మియర్ కీస్ వుడ్ నాట్ వర్క్. రైట్. ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఉన్న ప్రజెంట్ స్టేటస్లో మనం కార్స్ని ఆథరైజ్ చేయాలంటే, కార్స్ని డ్రైవ్ చేయాలనుకోండి, స్టార్ట్ చేయాలనుకోండి, కార్స్ని డ్రైవ్ చేయడం జనరల్గా. కానీ ప్రజెంట్ డేస్లో ఏంటంటే కీస్ ఉండటమే కాదు, కీస్ ఉండటం అనేది ఇట్స్ నాట్ ఎన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఆ డ్రైవర్ అనేవాడు ఆథరైజ్డ్ పర్సనా కాదా చెక్ చేసుకుని, డ్రైవర్ ఈజ్ authorized person, then the car will start and we can use it. And nowadays the technology will change like that. Right. Next, on the other hand, usability and privacy would suffer. Imagine having to authenticate yourself to a payphone or to a rental car. On the other hand, usability and privacy would suffer. Imagine having to authenticate yourself a rental car. Okay? రైట్. అంటే మన ఇట్లాంటివి అంటే ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ అయితే ఇప్పుడు ఏంటి, ఇప్పుడు మన వాళ్ళు రెంట్ ఇచ్చేవాళ్ళు. ఓకేనా, సో అదొక ప్రాబ్లం దాంట్లో. రెంట్ కార్ ఇచ్చేటప్పుడు ఆథరైజ్డ్ పర్సన్స్ అనేవాళ్ళు. రైట్. ఓకే, సో మనకేంటంటే ఈ అంటే ఆథరైజేషన్ వల్ల కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి, కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు అకౌంటబిలిటీ అంటే ఇప్పుడు మనం రెంటల్ కార్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి కార్ స్టార్ట్ అవ్వాలంటే ఆథరైజ్ డ్రైవర్ ఉంటేనే కార్ స్టార్ట్ అయింది అన్నాం కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అకౌంటబిలిటీ. అది ఒక అకౌంటబిలిటీ కిందకి వస్తుంది అనమాట. అంటే ఈ అకౌంటబిలిటీ అనేది అన్ని కేసెస్లో పాసిబుల్ కాదు. ఇప్పుడు మనం చెప్పాం రెంట్ కార్ తీసుకున్నప్పుడు డ్రైవర్ ఒక్కళ్ళే ఉంటారా? ఎంతో మంది వస్తుంటారు, వెళ్తుంటారు రెంట్ తీసుకున్నప్పుడు. సో అందరినీ ఆథరైజ్ చేయడం కష్టం. రైట్. ఎనానమస్
leafleting and other modes of expressions are properly strongly protected by the US Constitution. An appropriate balance must be struck by the community. Then the technology can enforce that balance. Next, ప్రైవసీ థ్రెట్స్ ఫ్రమ్ టుడేస్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్. అంటే ఏమేమి థ్రెట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడున్న నవేడేస్లో? ప్రైవసీ థ్రెట్స్ ఫ్రమ్ టుడేస్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్. రైట్. ద ప్రైవసీ యాక్ట్ ఆఫ్ 1974 and data protection legislation in other countries has to some extent diffused criticism and concern about potential government invention of privacy. అంటే ప్రైవసీ యాక్ట్ చూడండి 1974లో డేటా ప్రొటెక్షన్ మీద ప్రైవసీ యాక్ట్ ఒకటి తీసుకొచ్చారండి. కొన్ని కంట్రీస్ యాక్సెప్ట్ చేసి కొన్ని కంట్రీస్ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, indeed medical, credit and marketing databases appear to be as troublesome as governmental databases. Marketing databases appear to be as troublesome as government databases. ఓకేనా? ఇక్కడ ఈ మెడికల్ డేటా కానీ, క్రెడిట్ కార్డ్ సిస్టమ్స్ కానీ, మార్కెటింగ్ డేటాబేసెస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఈ ప్రైవసీ పాలసీని ఫాలో అవుతూ వెళ్తూ ఉండాలి. Some concerns in the internet community. ఇంటర్నెట్ కమ్యూనిటీలో ప్రైవసీ గురించి కొన్ని రూల్స్ ఇంపోజ్ చేయమని కొన్ని ప్రైవేట్ ఆథరైజేషన్ ఎండవర్స్ స్టార్ట్ చేశారు అడగడం. రైట్. ద లోటస్ మార్కెట్ ప్లేస్ చూడండి. హౌస్ హోల్డ్స్ డేటాబేస్ వాజ్ గోయింగ్ టు మేక్ నేమ్స్, అడ్రస్, డెమోగ్రఫిక్ and prior purchase behavior data for 120 million US consumers available on a CD-ROM in 1991. డేటాబేస్ అంటే పర్చేజ్ డేటాబేస్ అనేది ఉంది. ఆ పర్చేజ్ డేటాబేసెస్లో ఏమున్నాయి అంటే వాళ్ళ నేమ్స్, వాళ్ళ అడ్రస్, ఓకే, వాళ్ళు అన్నీ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు లోటస్ మార్కెట్ ప్లేస్ అనే ఒక మార్కెట్లో. రైట్. ఇవన్నీ మనకి అవైలబుల్ ఉన్నాయి. కన్జ్యూమర్స్ ఆబ్జెక్టెడ్ టు ద సెకండరీ యూజ్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫైబుల్ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ without their consent. The individual credit card reports provide the basis of the marketplace data, and as a result, a fundamental privacy principle that personal information collected for one purpose should not be used for other purposes without the consent of the individual was violated. ఇక్కడ ఈ కన్జ్యూమర్ డేటాబేసెస్లో అంటే మనకు ఆ మార్కెట్లో లోటస్ మార్కెట్ ప్లేస్లో ఉన్న డేటా పర్సనల్ డేటా ఉంది. ఎవరైతే బై చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళ అడ్రస్లు, వాళ్ళ నేమ్లు, వాళ్ళ డెమోగ్రఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఇది వేరే వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసుకున్నారు. ఈ కలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏంటి, అది మీనింగ్ఫుల్ పర్పస్ అయితే ఓకే. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ మీనింగ్ఫుల్ పర్పస్ అంటే ఏదన్నా మిస్యూజ్ చేశారనుకోండి, అక్కడ మనకి ఏంటంటే వాళ్ళ ప్రైవసీని వైలేట్ చేస్తున్నట్టు, వాళ్ళ కండిషన్స్ని వైలేట్ చేస్తున్నట్టు. మీరు ఏ పర్పస్కి తీసుకున్నారో ఫస్ట్ అంటే ఇక్కడ చెప్పేటప్పుడు పర్పస్ చెప్తారు కదా, ఆ పర్టికులర్ పర్పస్కి యూజ్ చేస్తే పర్వాలేదు. అదర్ దాన్ దట్ పర్పస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ దట్ వన్. రైట్. The product was cancelled based on the substantial unexpected additional cost required to fully address consumer privacy issues. Much of the opposition to the marketplace was mobilized individual by individual on the internet. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ లోటస్ మార్కెట్ ప్లేస్లో ఉన్న డేటా లీక్ అయింది అంటే కనుక వాళ్ళ అపోనెంట్ కంపెనీ ఎవరైనా ఉంటే, సపోజ్ ఒక అపోనెంట్ కంపెనీ కనుక ఉంటే వీళ్ళ డేటాబేస్కి మెసేజ్లు చేసి, ఓకేనా, మనం డేటాబేస్కి మనం మెసేజ్ చేయొచ్చు. ఈ డేటాబేస్కి మెసేజ్ చేసి మనం ఆ డేటాబేస్లో ఉన్న పర్సన్స్కి మెసేజ్ చేసి వాళ్ళని అట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. అది వాళ్ళని అట్రాక్ట్ చేయడం అంతవరకు ఓకే బిజినెస్ పర్పస్కి, కానీ ఎక్కడైనా మిస్లీడ్ అయితే నా ప్రాబ్లం అన్నమాట. రైట్. దిస్ గ్రాస్ రూట్స్ electronic movement flooded the mailbox of Lotus chief executive and could be characterized as the first electronic city.
Like more recently, in 1996, Nexus offered a service which provided its 740,000 subscribers with 30 million names, previous and current addresses, maiden and assumed names
Right, cryptography and number substitution and transportations can be found in writings of the Spartans, Julius Caesar, Thomas Jefferson, and Abraham Lincoln. Cryptography has often been used in wartime, and critical victories depend on successful analysis of the German encryption method. Right, there are two kinds of cryptographic systems: secret key and public key. Right, in secret key system, a secret key is specially chosen number when combined with a set of mathematical operations, both scrambles and unscrambles hidden data. So there are two kinds of cryptographic systems. First one is the secret key cryptographic system and public key cryptography system. In secret key system, a secret key is specially chosen number when combined with a set of mathematical operations, both scrambles and unscrambles hidden data. The key is shared among consenting users. In public key systems, each user has two numeric keys, one public and one private. One public and one private system. Right. The public key allows anybody to read information hidden using the sender's private key. Thus allowing authentication of messages in addition to confidentiality. The private key is kept secret by the user. Right. Many cryptographic systems today use a combination of public key and secret key encryption. Public key and secret key encryption. Right. Secret key encryption is used to encrypt the actual message, and public key encryption is used for sender authentication. Next, key distribution and digital signatures. Key distribution and digital of the two encryption technologies uses the best of each while simultaneously avoiding the worst. Avoiding the worst. It is the basic method of sending secure messages and files from anywhere to anywhere over unsecure networks. As long as sender and recipient ensure that their private keys are exclusively in their possession, this process will work every time. At that, any would be attacker. It can be used to send a two-line messages or a 2-hour movie and anything in between.
Next. Today, cryptography also is often used to prevent an intruder from substituting a modified message for the original one, and to prevent a sender from falsely denying that he or she sent a message if data is demanded to be owned by individuals. And royalties paid, then we can use encryption technology to digitally sign individual pieces of data, effectively placing targets with the data. Thus, one could always trace the data back to its source. Next, cryptographic procedures or algorithms are public in most cases. The security of the system depends on users keeping keys, which are used with the public algorithms secret information. Next, firewalls are authorization. Firewalls are authorizations. ఎలా ఉంటాయి? Increasing numbers of users and computers are being checked for authentication before being allowed to interact with internal corporate, university, and government systems and obtain information from them. Traditional operating system and database management controls have been joined recently by firewall, okay, which check that only properly authorized users are allowed to access. Okay, increasing number of users and computers are being checked for authorization before being allowed to interact with the internal corporate or university or government system and obtain information from them. అంటే మనం ఎవరైనా యూజ్ చేసుకోవాలి, డేటాను యూజ్ చేసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు ఏంటంటే మనకి ఆథరైజేషన్ తీసుకోవాలి. వాళ్ళు ఇంటర్నల్ వాళ్ళు కావచ్చు, ఎక్స్టర్నల్ వాళ్ళు కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు. ఓకే, అప్పుడు మనకు ఆథరైజేషన్ ఉంటే కనుక మనం వాళ్ళ డేటాను యాక్సెస్ చేసుకోమంటే వాళ్ళు మిస్యూజ్ చేసినా కూడా మనకు తెలిసింది ఎవరు మిస్యూజ్ చేశారు ఏంటి అనే విషయం మనకు ఐడియా ఉంది. Next, cookies cutters. Often, web servers keep records of what a user has done in order to better serve the user when he visits the site again. అంటే మన కుకీస్ ఏం చేస్తాయి, ఆల్రెడీ మీరు ఒక సైట్ చూసారనుకోండి, మళ్ళీ అది వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాయి, మనకి వాటిని ఈజీగా డిస్ప్లే చేసేస్తుంటాయి మన కుకీస్. ఓకే, దిస్ capability can be abused and thus most browsers now allow users to refuse to give web servers this information occasionally. This will result in denial of service to the user. But it is user choice, not the system choice. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు ఆ సర్వీసెస్ ఒకసారి మనం ఒక సైట్ ఓపెన్ చేస్తుంటే కుకీస్ ఏం చేస్తాయి అంటే దాన్ని సేవ్ చేసుకుంటాయి. మళ్ళీ మీరు కొంచెం డేటాని టైప్ చేయగానే ఆ కుకీస్ ఎనేబుల్ చేసేస్తుంది డేటాని. ఓకేనా, రైట్. ఇదేంటంటే కొన్నిటికి యూస్ఫుల్ ఉంటుంది, కొంతమందికి అది అన్యూస్ఫుల్ గాను వాళ్ళకి ప్రాబ్లమాటిక్ గాను ఉంటుంది అలాంటివన్నీ చూస్తే. ఓకే, దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద కుకీ కట్టర్స్ అండి. ఇది అంటే అకౌంటబిలిటీ ఎనామలిటీ అనేది ఇలా ఉంటుంది. హలో సార్, షేర్ రావట్లేదు, మీకు మెసేజ్ పెట్టాను వాట్సాప్లో, అదే ఎందుకో షేరింగ్ రావట్లేదు నాకు. మొబైల్ కాదు ఇది, నేను ల్యాప్టాప్లో చదువుతున్నప్పుడు. అప్పుడు నేను మీకు ఒక వాట్సాప్లో ఒకటి పెట్టాను చూడండి, అలా వస్తుంది. మీరు నాకు పర్మిషన్ ఇవ్వాలేమో, కూడా అలా వస్తుంది. హలో సార్, అలాగే ఇదే అయిపోయింది. ఒక 5 minutesలో మళ్ళీ నేను ఇంకోటి స్టార్ట్ చేస్తాను కదా, అప్పుడు మళ్ళీ రీజాయిన్ అవుతాను చూడండి ఒకసారి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకో క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తాను ఒక 2-3 minutes.